Hola amigos y buenos días. Soy Ruth y hoy quiero explorar los verbos that take the infinitive. So, quieres, do you want to? Quieres ir, quieres venir. No puedo, I can't. No puedo ir, no puedo venir. Me apetece. Yeah, I feel like doing en inglés. I feel like to do en español. Me apetece hacer algo. Me apetece ir. No me apetece venir hoy. Tengo que, which means I have to. So it's a little bit idiomatic. Tengo que estudiar. I have to study. Y podemos, we can. Podemos salir mañana. We can go out tomorrow. Bien, let's think about unos diálogos. How would you say, would you like to go to the cinema? ¿Quieres ir al cine? I can't go to the cinema. I have to study. No puedo ir al cine o no puedo venir al cine. Tengo que estudiar. Y finalmente, we can go tomorrow. ¿Cómo digo we can go tomorrow? Podemos ir mañana. So with these verbs that come in these two verb structures, we can make un diálogo completo. Should we try another one? ¿Cómo digo, do you want to have dinner with us? ¿Quieres cenar con nosotros? Y ¿cómo digo, I don't feel like it, and what's more, I have to go shopping with my mum. Now, to say what's more, you can say además. Look, it's got the accent on the a. Además. And I have to go shopping with my mum. Well, shopping is ir de compras con mi madre. So, I can't, or I don't feel like it, and what's more, I have to go shopping with my mum. ¿Cómo digo eso? No puedo, no me apetece. Y además tengo que ir de compras con mi madre. Finalmente, we could meet tomorrow. Now, to say, or we can meet tomorrow, to say we can meet, we can say reunirnos. And I love that. So it's each other is the nos on the end and it's like reunite. So isn't that nice? So how would I say we can meet tomorrow? Podemos reunirnos mañana. Bien. Una conversación más. Do you want to come to the gym with me? ¿Cómo digo, do you want to come to the gym with me? Now, come is venir, and to the gym will be al gimnasio. So, entonces, ¿cómo digo, do you want to come to the gym with me? ¿Quieres venir al gimnasio conmigo? I don't feel like it,
because I'm tired. So tired is cansado, not casado, cansado. And because is porque. Entonces, I don't feel like it. I'm tired. ¿Cómo digo eso? No me apetece porque estoy cansado o cansada. Y finalmente, we can go to my house and watch telly. Now, watch telly, we can just say see the telly, which is ver la tele. Okay, so we can go to my house and watch telly. ¿Cómo digo eso? Podemos ir a mi casa y ver la tele. Bien. Ahora puedes, si tienes pasos, puedes mirar página 126. Aquí hay 3 mensajes and they have un plan original y un cambio y por qué cambian el plan. So you can read and extract esa información. Si no tienes pasos, tienes que escribir un diálogo tuyo. ¿Quieres venir a mi casa? No puedo y no me apetece porque tengo que ir de compras con mi madre. Podemos ir a tomar un café mañana. Por ejemplo, I would love to see what you come up with. Pop it in the comments y nos vemos aquí para practicar español un poco más muy pronto. Gracias. Por favor, click subscribe if you haven't already and like the video. It's so helpful to me. It takes no time. Por favor, a little like, a share would be even better. Hasta pronto. Adiós.